Good afternoon, ladies and gentlemen. We welcome you to the annual session of ASSOCHAM with distinguished guest. Minister Sir will be joining us in few minutes. And I take this opportunity to welcome all of you. Mr. Shantanu Bhatkamkar, respected in the logistics fraternity. He's been the former president of Logistics Associations, also the former president of MASIA. Has been doing immense good work in the industry. I also have with us Mr. Srinivasan with Vishwanathan, CEO of Vibrant Energy Holdings, leading into renewable energy. It'll be great to hear from you, Srini. Mr. Umesh Kamble from the food and agro sector, Farm to Fork Solutions, has been doing intensive work in this sector, and I'm looking forward to hearing all of you all. Mr. Ramesh Nair should be joining us in a few minutes, along with Mr. Lalit Gandhi. But I request Shantanu sir to kindly take over the baton and start the session. Yeah, namaskar. Thanks, Sumita. And on behalf of ASSOCAM, I'm pleased to welcome everyone. It's a great opportunity for us to interact with Honorable Minister who will join us soon. Equally, it is a great opportunity for us to interact among the panelists on key issues. Primarily, we will focus on ease of doing business, and it will be all Maharashtra specific and for long-term inclusive growth. We'll focus on infrastructure, real estate, logistics sector, supply chain resilience. We will also discuss about FDI for linkages and strengthening supply chains. In Maharashtra, we have challenges such as cost of land, power. We will also take opportunity to discuss about strengthening MSMEs. Maharashtra is a big state. It is second biggest state by population. And being former president of Maharashtra Chamber, I know the diversity of Maharashtra. We have 6 divisions. But within each division, for example, Konkan, the South Konkan, and Raigad district, which is adjoining Mumbai, they are completely different. So Maharashtra, though one state, we spent at least 120 days in rural Maharashtra and traveled all the 36, then 35, now 36 districts of Maharashtra and almost 200 of 355 talukas. What we saw that every district has unique requirements. And Maharashtra has potential to take a diverse range of industries, and each district or each division can focus on one. So looking at it, we have to look for the new age business models of tomorrow. We have to factor I 3.0 or the I 4.0, I mean, or the fourth industrial revolution, which is also called digital revolution. Digital commerce we saw during pandemic has changed the world. And this change is going to be transformative. It's not going to be change. When I say it is transformative, it is like metamorphosis. If we see a caterpillar, when it metamorphoses, it becomes a butterfly. While it is the same creature, a butterfly looks very differently from caterpillar. The habits are different. Its habitat requirements are different. Almost everything is different, and almost it's an undistinguished creature, but the DNA is same. And it's the same animal, it's the same individual. If I look at my business in 1980s, when I joined, early 1980s, and what it is today, it is undistinguishable. What my business was when I joined and what it is today is different, and what is going to be in the digital era, the next decade, which
Definitely nobody has doubt that it will be a digital era, it will be different. And I'm sure it will be different for every different sector. The legal framework has changed, the ecosystem has changed, and above all, what people fail to mention that if I look at 1980s, early 80s, and now if I took 20s, 40 years next, in every number there is addition of at least three zeros. So what was thousand then, today we speak in millions, and those who spoke in millions speak in billions today. A crore was a big number now. Now crore comes in MSME. 5 crores or more also comes in MSME. But it's not just inflation. I would say the number of or people and organization employees that also I have seen has increased multifold, and this is notwithstanding the automation. So world has changed, and we are fortunate to be in Maharashtra. That Maharashtra is a early assimilator of any change, be it social change, be it change in industrial policy, be it political change. Maharashtra has assimilated it much before others, and that's why it has been in forefront. We are not mineral rich. We have many constraints on natural front in Maharashtra. The land is also less fertile than most states. And yet it has managed to be one of the richest states. The richest district comes from Maharashtra, Sindhudurga. Maharashtra also is blessed because of the cosmopolitan environment over here. It's not that Mumbai is cosmopolitan. Whole of Maharashtra is cosmopolitan. Whole of Maharashtra, if you will see, is highly urbanized. While we have rural Maharashtra, perhaps we are the most urbanized state. People therefore welcome, particularly the business class welcomes everybody who wants to work here and everybody who wants to start business, be it a foreigner, be it a person from different state, or be it a homegrown person, or people returning from their education abroad or one stint of career abroad. When they come back, we welcome. And perhaps this accommodation is our strength, and we have cultivated a culture and we want to strengthen that culture. If we see at diversity of the industries we have in Maharashtra, it is amazing. But the question is, can we take the leadership for granted? Can we take what was good for us in the past can continue to be the good thing for future? Because often it is said the reasons and the causes and abilities, qualities that brought us up to here are the ones which are barriers for future growth. So we have to shade the skin. We have to interact with the government, and we are fortunate. Honorable Minister of Industries is a very friendly person, is a very accessible person. He is a patient listener. He will be joining us soon. As he is in assembly, he will immediately join us. We will discuss with him. We'll seek his guidance. We will hear from him the policies of the state government. We will also have opportunity to interact with him. For the participants, I would request, please start posting your questions in Q&A. There is a chat, but instead of chat, please prefer Q&A. We will take Q&A topic relevant questions and we will pose it to the minister or to the panelists. I would also request panelists that they should keep their videos on
as it will give us an opportunity to have photographs at different times. It will also have ability to have eye contact with each other. The admin will be changing settings. So let's make it a meeting like real, though it is virtual, by eye contact. And instead of blank screen of the panelists, let them see us live on video. With this opening remarks, may I request our first speaker, Mr. Umesh, to have some opening remarks, and he will have some thanks also. Umesh will give further background of the session, and he will come back again, and then we will start with the first speaker. Mr. Umesh, will you unmute and have some opening remarks in addition before the first speaker comes live? Ji, thank you, ASSOCHAM. Welcome you all the participants. And today's we are interacting with uh, the industry minister. And if I interacted in a lot of time with him, and his main focus, as I am from the food and agriculture area, so his main focus is on the growing, because the Maharashtra is the largest producer of the fruits and vegetable. And if we see the wastage is also, there are a lot of wastages is happening in the Maharashtra area. So minimize that wastages. Maharashtra government has started the one independently 500-acre food park that is near to the Aurangabad Bidkin. And Maharashtra government is coming with, I think this budget they will come up with a very big policy for the state level policy for the processing of the foods, food processing. We have the central policy, and but that is additional one. But state is also supporting in a more bigger way to increase the food sector. If we see in the pandemic situation, only the sector who is in the positive GDP and positive growth is the food sector, and it is a never-ended industry basically, because a lot of value addition, lot of innovation, lot of convenience in the food processing is coming, because nowadays people are not not want to try the traditional food. They want to be see the convenience and very good taste, very good flavor, very very good. Even uh, in the convenience part, they want their their product should be the nutritious one. In the nutritious one, they see they see more on the front of the increasing their nutritional meet their daily nutrition requirement. That is very very important as you consume the food, because lot of happening due to the COVID situation. If we see the people who have the very good immunity only survive in the this pandemic situation, and the India is the only country who have the very very less hamper due COVID, due to the we have the very traditional uh, way of eating, and we are eating a lot of spices, specifically in the Maharashtra. If we see our turmeric turmeric processing is growing in a very 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 big way. Sangli is the area where the a lot of turmeric growing area, and the processing is also happening. A lot of export is also happening. Newly growing area is the Marathwada, Vasmat, then some part of the Hingoli, then Aurangabad. There the turmeric growing is much more growing, and turmeric is one of the ingredient. The one of the European and US people are now wanted into their daily diet, and so that's why the Indian, specifically Maharashtra people have a lot of scope, and in these 2 3 years era, a lot of turmeric processing unit are very much increasing, and even Maharashtra government is now starting the turmeric board, specifically like they have the
grape board and other commodity board, specifically turmeric processing board to promote the turmeric based industries into the Maharashtra in a big way. This is all about the what are the initiatives Thank you, Maharashtra is Vishji. taking. Thank We you. will come back to you. And can I request Mr. Ramesh Nair to unmute and make his presentation in 10 minutes? Mr. Ramesh Nair is a esteemed member of ASSOCHAM. He is a real estate developer and has a diversified career. He is currently CEO and Managing Director, Market Development Asia of Colliers, a very respected organization, good sized organization. He leads a big team of professionals, so something we would like to learn from him. So the floor is yours, Mr. Nair. Please make your points in 10, and as soon as Mr. Subhash Desai, the Honorable Minister, joins, we'll again have a couple of minutes interaction with him. Please proceed with your speech or presentation as the case may be. So thanks, Shantanu, and thanks, Sumita, for inviting me for this. So very good afternoon to everyone. Many thanks to ASSOCHAM for organizing this session on Maharashtra. It's a privilege to address this session, and I've been asked to talk about real estate and infrastructure perspective. We all know that Maharashtra is an economic powerhouse, highest contribution to the country's GDP, and also one of the highest, not one of the highest FDI inflows, and third highest in terms of factories. We all have an ambitious target of $5 trillion economy, and also the Bharat 100 vision. So it's very crucial that we focus on enabling long-term inclusive growth in Maharashtra if you need to achieve those big numbers like 5 trillion. So in my short talk, I would like to talk a little about the ease of doing business, real estate and infrastructure, what's happening, the logistics front, impact of factor costs like land, power, and capital. So these are the things I'd like to cover. Maharashtra has a good ease of doing business ranking. It's ranked 13th, and with about 28% of the total FDI inflows in India. Therefore, ease of doing business is a very important initiative for Maharashtra. There is the Business Reform Action Plan 2021, which proposes making several business related services online in Maharashtra. The state has also established a single window investor facilitation cell to facilitate for industrial entrepreneurs. The state has also launched the regulatory compliance portal in Jan 2021 to act as a bridge between citizens, government, and industries by being the first central online repository. The government also signed an MOU worth 5,000 crores with 12 companies in the Magnetic Maharashtra Investor Summit in December 2021, just a couple of months back. And this includes sectors like steel, electric vehicles, technology, food processing, all that. So the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched, and with an aim to remove any compliance overlap. So we are also seeing the state focus a lot on digitization of manual processes and interventions, integration of central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services are some of the new initiatives, which again we are seeing the state government do. On the infrastructure side, we are seeing infrastructure upgradation, which is improving the attractiveness of the state as an investment destination. Multiple projects like your Navi Mumbai International Airport at Panvel, IT parks at MIDC, SIDCO and STPI, urban projects like metro rails, the Metro Trans Harbour link,
coastal roads, have all these projects are improving the local infrastructure. They're also improving real estate. Mumbai saw a good amount of real estate resurgence, especially in the office front. We saw close to 5 million square feet of office absorption in 2021. This is a 24% increase compared to the previous year. Vacancy remained range bound, more or less the same. And about 60% of the new upcoming supply is coming in the peripheries, which is Navi Mumbai and Thane, which is lower cost locations compared to rest of the city, which is good to make create jobs in low cost locations. Mumbai also has been seeing some certain startup pockets, activity of startups in certain pockets. Andheri East, BKC, Mumbai are already emerging as established startup hubs within MMR. So on the residential front, property registrations in MMR during 2021 rose 53%, while compared to 2020, and 20% while compared more than 2019. So surpassing pre-COVID levels. This is definitely something on the positive aspect. Property registrations crossed 10,000 in February, which is 23% higher than January. This is like a 10-year record high what we just saw. Again, launches rose 3%, and there's a lot of new launches which all Grade A developers are planning. Sales in luxury segment has also doubled in 2021 as compared to 2019, and Central Mumbai saw the maximum revival there. Pune is a very important city in Maharashtra. We saw the leasing demand in Pune, office leasing demand go up by nearly 30%, mainly driven by a lot of managed office players and technology players. And developers still are a little cautious, and vacancy levels are more or less range bound. Again, Pune residential doing well. The city's residential sector is benefiting from the IT industry, the financial sector, and there was a lot of revival in the residential sector, even in Pune, in the second half of 2021. On the logistics side, Maharashtra is amongst the top 5 states on logistics ease across different states, what we call the leads index, which is given by the Commerce and Industry Ministry. Maharashtra Logistics Park Policy 2018 envisages 25 plus integrated multi-modal logistics park to promote a minimum of 100 logistics parks across the state. There are also around 35 multi-modal logistics parks which will come up in the country under the Bharatmala project. 4 of these are posted in Maharashtra, which will come up in Nasik, Solapur, Sangli, and Jalna. The state has 2 major ports today, Mumbai Port and Jawaharlal Nehru Port. Each port can undertake 600 plus lakh metric ton of cargo traffic. Logistics cost in India is around 13% of the domestic gross of GDP, which is around close to 400 billion, against the global average of nearly 8%. So that's something which as a country we definitely need to improve upon. The budget contracts for implementation of multimodal logistics park, again at 4 locations through the PPP route. One of this includes Nagpur from Maharashtra. There's some of you would have heard about the 100 plus PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics. And this will again, which will be developed in the next few years, will boost logistics facilities across the country and in Maharashtra. So the role of FDI is important in terms of. Thanks. It was a wonderful presentation, and logistics is a subject which is dear to my heart, so I can give you 1 hour for that. But we will have a separate session on logistics with ASSOCHAM and other associations that are related with logistics. And it will be very interesting that we discuss together and take it to the next level. In that, as soon as ministers come, you will also have a floor with him. So our next speaker is Srini. And Mr. Srinivasan Vishwanathan is a patron member of ASSOCHAM. He is an investor like
we say that helping acts speak louder than words. So he's an investor. He's a person who had a excellent career abroad, but came back to India, came back to Maharashtra, and invested, and again is contributing in a industry which is normally considered today's industry, but I would say it is much bigger tomorrow's industry. It will have a exponential growth. He focuses on renewables and sustainability, and that's what his, I would say, business model is. And another qualification he carries is he's committed to Maharashtra. So Srini, the floor is yours. Please cover the theme in 10 minutes. Sure. Thank you, Shantanu sir. Appreciate ASSOCHAM, Shantanu sir, Sumita ji for inviting me for this very important session on the potential celebrate the success of Maharashtra in being one of the highest growth markets in the country, but also brainstorm on how to take Maharashtra even further. I am a Mumbai boy from Bolund, and so Maharashtra is dear to my heart. This is where I was born, and after going all over the world, decided to come back to India and be able to contribute in whatever way. Our my passion per se has been renewables and renewable and sustainability, and that is something we deeply care about. Maharashtra has also taken a massive, while it has made a massive lead in industry development, GDP and other areas, it is also making significant leaps in the area of renewables. And in the area of renewables, we are I can speak for the industry. The industry has been doing a lot of work in Maharashtra to enable Maharashtra to become a leader in sustainability, and a lot of industry players along with me have been playing very critical role in this development. In terms of a lot of activities that are happening, there are activities that are happening in the solar, wind, hybrid, storage, and a lot of new technologies that are getting adopted in Maharashtra. Now, while it is getting adopted in the rest of the country, we are seeing a lot of future opportunities that we should be able to capitalize to help Maharashtra grow into a leader in this space. One very important trend over the past 2 years, and very rightly Shantanu sir was saying, digital revolution has come into the country, and especially you're seeing a phenomenal increase in data centers and digital economy. Especially Maharashtra has taken the lead in terms of the maximum FDI investment in that industry. Additionally, there's a lot of technology and a lot of impetus in the area of manufacturing and other industrial cutting edge manufacturing, precision engineering. There's a lot of work that's happening where Maharashtra is taking the lead. Now, where it is intersecting with my world is all the large digitization economy players have a commitment to climate change, have a commitment to help the state become resilient in sustainability and be able to become a leader. So we are actually supporting these industry customers and industry manufacturing companies who are making massive commitments in sustainability, 100% commitments in the next year or so. And so it is in our best interest to enable our friends in the industry to be able to give them an ecosystem where they can really grow into that leadership role. And whatever growth we've had so far in Maharashtra, I think we can take it to another level, especially with the focus
in these areas where it will not only help the state to bring in more renewables into the state, but also the industries to meet all their goals. Thank you, Shatan. Thanks. So, Minister sir has joined. Yeah. नमस्कार देसाई साहेब. नमस्कार. नमस्कार. आणि आपल्याला बऱ्याच व्यासपीठांवर मी भेटलोय, आमच्या महाराष्ट्र चेंबरच्या भेटलोय, आमच्या फेडरेशन, आमच्या सगळ्या लॉजिस्टिक्सच्या असोसिएशनला भेटलोय. हे नवीन व्यासपीठ आहे, पण आपला विषय तोच आहे की महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य आहे आणि महाराष्ट्राची प्रगती कशी जास्त होईल ह्याच्यावर चर्चा करायची आणि आपण अधिवेशन चालू असताना सुद्धा वेळ दिला त्याबद्दल ASSOCHAM तर्फे एकतर आपले आभार मानतो. Dear participants, Honorable Minister has joined, and please join me in appreciating his presence and commitment. He has come and joined our session while we know the assembly is in session. Maharashtra has been in forefront of changes and leadership, and it's a great opportunity for us to interact with the Honorable Minister who is accessible, and now I think he has held a ministry portfolio for almost 7 or 8 years. So we have been interacting with him for that long. देसाई साहेब आपल्याशी 2-3 विषयावर लोक संवाद करतील. त्याच्या आधी आपलं मार्गदर्शन जर आपण केलं तर जास्त चांगलं होईल. मग 1-2 मिनिटात आपल्याकडे रिअल इस्टेट आहे, नंतर रिन्युएबल आहे आणि ओव्हरऑल महाराष्ट्राचं आहे आणि या पुढचे पण लोक आहेत. 2-4 या विषयावर आपल्याशी 1-2 मिनिटात काही सजेशन्स किंवा अपडेट मागतील. तोवर आपलं मार्गदर्शन आपण केलं तर आभार. नमस्कार. शंतनू भडकमकर साहेब, आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. आपण ASSOCHAM तर्फे हे सेशन आयोजित केलेले आहे आणि ह्या स्पेशल व्हर्च्युअल सेशनला मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. एनेबलिंग लॉंग टर्म इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ इन इंडिया ही तुमची आजची थीम आहे आणि मला वाटतं की फार महत्त्वाच्या विषयावर तुम्ही सर्वांना या ठिकाणी एकत्र केलेलं आहे. आपल्याला आता न्यू नॉर्मल अशा प्रकारच्या परिस्थितीमध्ये काम करायचंय, पुढे जायचंय आणि यासाठी ASSOCHAMचा जो पुढाकार आहे तो महत्त्वाचा ठरेल असा मला विश्वास आहे. महाराष्ट्र हे एक देशातलं औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे आणि देशाच्या संबंध प्रगतीमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा असतो आणि ह्या सगळ्याचा परिणाम म्हणून बाहेरून परदेशातून जी गुंतवणूक येते ती महाराष्ट्रात सर्वात जास्त येते. हे रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा वारंवार आकडेवारीनिशी दाखवून दिलेलं आहे आणि याचं कारण असं आहे की महाराष्ट्राने नेहमीच राज्यामध्ये एक औद्योगिकदृष्ट्या स्नेहपूर्ण वातावरण राहील, अनुकूल वातावरण राहील याची काळजी घेतली. आपल्याकडे औद्योगिक कारणांसाठी लागणाऱ्या जमिनी, वीज, पाणी, एकंदर पायाभूत सुविधा यांची उपलब्धता चांगल्या प्रकारे करून दिली जाते आणि त्याशिवाय महाराष्ट्र हा एकंदर दळणवळणाच्या दृष्टीने खूपच सोयीस्कर असं एक ठिकाण झालेलं आहे. म्हणजे आपल्याकडे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहेत, आपल्याकडे रेल्वेचं जाळं खूप मोठं तयार झालेलं आहे, नंतर रस्ते सुद्धा प्रचंड मोठे लांबीचे आणि चांगले रस्ते महाराष्ट्रामध्ये आहेत. त्यामुळे कनेक्टिव्हिटीचा कोणताही प्रश्न नाही. ह्याच्या बरोबरीनंच आपण जर पाहिलं तर महाराष्ट्रात जी औद्योगिक क्षेत्र विकसित झालेली आहे ती सुद्धा नमुनेदार आहे. रिसेंटली ऑनरेबल CEO ऑफ नीती आयोग visited औरंगाबाद ऑरिक सिटी
industrial area, which is a newly developed industrial township. And he appreciated state's initiative and efforts to develop a most ideal industrial township. And here we can present our industrial prowess, how India is leading the new age industries and taking everyone along with us. This industrial township is providing state-of-the-art infrastructure. All the communication lines or cables are laid underground. There are no overhead lines. There is a SCADA system set up to access the vital information and operations in this township. Moreover, we have provided spaces for manpower skilling, and these skill centers will continuously keep the manpower supply uninterrupted. Maharashtra is fortunate to have skilled manpower, more than 1,000 engineering colleges and more than 900 industrial training institutes enable the youngsters and make them industry ready. With this large, skilled, technically qualified manpower available, industries naturally prefer Maharashtra as their choice of destinations. And as a result, Maharashtra did not stop even during the pandemic conditions. And Maharashtra would never stop. We have introduced new policies, new schemes. One of these policies is plug and play infrastructure. Here we offer not only plots, but built up sheds for industries to bring in their machineries, set up and launch their production. So the industries would not need to wait for building constructions. MIDC would invest into the construction of industrial sheds or buildings and offer them as a plug and play infrastructure. These sheds would be available optionally on rentals. They don't have to purchase these sheds, but they can easily access to these sheds and in ready industrial infrastructure on lease. So this is a new scheme of MIDC, and we are sure that we shall get growing response. We have also introduced Mahajobs, where all the skill sets required by the industrial operators would be responded by educated, qualified, technically fit youngsters. So these Mahajobs gives complete data of available manpower in the states or in the particular districts, so they can join the nearby upcoming industries. Here we have also introduced Mahaparvana, that is a master license. As soon as the industry is ready to launch their production, they would be issued a general master license, and they don't need to wait for various licenses, clearances, NOCs from different departments. Our Maitri platform is available for getting all these permissions at one place. So with these initiatives, I'm sure Maharashtra has made its industrial atmosphere more and more industry friendly. We roll out red carpet
and we have reduced or almost brought to an end the red tape. With this, I am proud to mention here that during the pandemic period, 2 years, we could register MOUs worth rupees 300,000, 3 lakh crores rupees investment intentions have been signed with the Maharashtra. So these new industries would provide good many job opportunities for the girls and boys in the state. We are also now in the process of developing electronics parks near Talegaon in Pune district and defense clusters in Bidkin near Aurangabad. We are developing a food processing park. So here end-to-end solutions are available for any company who is willing to invest in agro-based industries. So with these initiatives, Maharashtra is making its industrial atmosphere more conducive, and with our progressive policies, I am sure this response shall grow and we will see new Maharashtra in the days to come. With these words, I once again thank you, Mr. Badkamkar, and all your team members of ASSOCHAM who are now making Maharashtra or enabling Maharashtra towards long-term inclusive growth in India. And Maharashtra being the key player in the industries, India's growth story, I am sure this theme would certainly unfold many golden opportunities for the industrialists, the entrepreneurs, and people who want to join this growth story. With these words, I once again thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. धन्यवाद सर. फारच inspiring होतं. And indeed, Aurangabad is an amazing example. Similarly, what is Mumbai model for dealing with pandemic has been talked about and published, so we need not repeat that. It's a famous model. And Maharashtra showed resilience and bounce back. That is more amazing. Like pandemic gave a setback, but now we know all the numbers are good. All tax collection numbers, industrial growth, they are good. So congrats, sir. आणि सगळ्यांच्या वतीने आभार मानतो की त्यावेळेला शासनाने खूप चांगलं काम केलं, सहकार्य केलं. And to set ball rolling, what I'll do is I will ask couple of questions which I have, and I would request the panelists to raise hand and all the participants to post in Q&A so that Honorable Minister can interact with you. Sir, 2-3 विषयावर आपल्याकडनं एक आपलं मार्गदर्शन हवं होतं आणि काय करताय याचा अपडेट हवा होता. एक म्हणजे PM गतिशक्ती एक डिजिटल पोर्टल आलंय आणि जशी महाराष्ट्राने प्रगती केली इतर राज्यही चांगली करतात आणि what is said all over the world is one of the best thing in India is states are competing amongst each other. म्हणजे राज्यांच्यात एक स्पर्धा आहे. ही फार चांगली गोष्ट आहे भारतातली आणि की चांगली स्पर्धा आहे. तर PM गतिशक्तीचा आपण जास्तीत जास्त फायदा घेऊन महाराष्ट्रात मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स आणि लॉजिस्टिक्स आपण अमेरिकेत जाल तर तिकडे क्लेम करतात की लॉजिस्टिक्स एम्प्लॉईज मोर पीपल दॅन एनी अदर इंडस्ट्री. तर आपल्यासारख्या देशाला ते मोठं पोटेन्शियल आहे राज्याला. तर PM गतिशक्तीचा फायदा नंतर डिजिटल रेव्होल्युशन ई कॉमर्स वाढतंय आणि महाराष्ट्र कन्झम्पशन पण आहे आणि प्रोडक्शन पण आहे.
तर या दृष्टीने राज्य शासन या 2-3 विषयाच्या बाबतीत एक डिजिटल रेव्होल्युशन जी येते ती PM गतिशक्ती आणि मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स याबद्दल आपण एक जर अपडेट दिलात आणि आपण त्याच्यावर पुढे कसं नेऊ शकू हे सांगितलं तर आम्ही त्याच्यात आपल्याशी पुन्हा चर्चेला येऊ आणि तोवर इतर लोक त्यांच्या सब्जेक्ट बद्दल त्यांचे प्रश्न तयार ठेवतील. देसाई साहेब, PM गतिशक्ती आणि आपलं लॉजिस्टिक्स हब्सवर आपलं काय करताय? आपण ऑलरेडी सांगितलंय पण थोडं विस्तार. थँक्यू. लॉजिस्टिक बद्दल मी एक सांगेन की महाराष्ट्राने एक आमची इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी इंट्रोड्यूस केली. मला असं वाटतं की देशातील ही एक अशी पॉलिसी आहे ती खरोखरच याच्यामध्ये खूप बदल घडवते आणि त्यामध्ये लॉजिस्टिक्समध्ये आजकाल खूप मोठ्या तंत्रज्ञानाच्या विकासाची गरज आहे. आता केवळ पूर्वीसारखे वेअरहाऊसेस किंवा गोडाऊन आणि त्याची वाहतूक एवढ्यापुरतं ते मर्यादित नाही, तर आधुनिक पद्धतीने लॉजिस्टिक्समधल्या सेवा ह्या द्याव्या लागतात. त्या दृष्टीने पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये 2 केंद्र खूप झपाट्याने विकसित होत आहेत. एक आहे MMR रिजन, जो मुंबई जवळच्या ठाणे, पालघर, रायगड ह्या जिल्ह्यांमधला जो पट्टा आहे, ह्या पट्ट्यामध्ये लॉजिस्टिक्स पार्कची खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे आणि आमच्या ह्या पॉलिसीला किंवा धोरणांना प्रतिसाद म्हणून ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बाजार, रिलायन्स रिटेल अशा मोठ्या या क्षेत्रातल्या किरकोळ व्यापारातल्या मोठ्या औद्योगिक गृहांनी मोठा प्रतिसाद दिलेला आहे. आम्ही त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चरची पूर्णपणे सुविधा दिली आहे आणि त्यांची असे या ठिकाणी आमचे ILP जी आहे, इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी, ह्या ILP पॉलिसीला त्यांनी चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे. ते एक MMR रिजनमध्ये अशी केंद्र विकसित होत आहेत. एकट्या फ्लिपकार्टने जवळजवळ 30,000 नवीन मुलांना किंवा कर्मचाऱ्यांना त्या ठिकाणी काम करण्याची संधी दिलेली आहे. असंच आता यांनी सुद्धा ॲमेझॉनने सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात याच्यामध्ये काम करायला सुरुवात केलेली आहे. दुसरं केंद्र जे आहे ते नागपूर, आणि नागपूर आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्राची उपराजधानी आहे, परंतु देशाचं ते एक केंद्र आहे, केंद्रबिंदू आहे तो. आणि सर्व देशाला, भारत देशाला ते मध्यवर्ती पडत असल्यामुळे लॉजिस्टिकच्या क्षेत्रात फार मोठी गरज त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे आणि तिकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं गेलेलं आहे. आपला जो 700 किलोमीटर लांबीचा बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग आहे, मुंबई आणि नागपूरला जोडणारा, तो आता जवळजवळ पूर्ण होत आलेला आहे. पुढच्या काही महिन्यांमध्ये भागाभागाप्रमाणे तो सुरू होईल आणि त्याच्या आजूबाजूला आम्ही 10 असे बिझनेस सेंटर्स डेव्हलप करतो आणि त्याच्यामध्ये आमचे MSRDC जे महामंडळ आहे, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, आणि MIDC, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, ही 2 महामंडळ एकत्र येऊन ते विविध जिल्हे आहेत. मग त्यात नागपूर आहे, बुलढाणा असेल, औरंगाबाद आहे, नगर जिल्हा आहे, ठाणे जिल्हा आहे, ह्या जिल्ह्यांमध्ये काही अशी औद्योगिक नगरी आमच्या विकसित होत आहेत आणि त्याच्यामध्ये औद्योगिक केंद्र आणि व्यापाराची केंद्र ही विकसित करण्याला प्रोत्साहन दिलं जाते. तेव्हा हा एक मोठा जो इन्फ्रास्ट्रक्चरचा भाग आहे त्यासाठी महाराष्ट्राचा सज्ज झालेला आहे. मी दुसरं एक आमचे पायाभूत सुविधेमधलं महत्वाचं पाऊल ठरलेलं आहे ते म्हणजे ट्रान्स हार्बर लिंक. शिवडी ते न्हावाशेवा, रायगड जिल्ह्यातल्या न्हावाशेवापासून शिवडीला जोडणारा 22 किलोमीटर लांबीचा एक देशातला सगळ्यात लांब असा सागरी सेतू बांधायचं काम खूपच मोठ्या वेगानं प्रगतीपथावर आहे आणि त्याच्यामध्ये अनेक परदेशी कंपन्या काम करत आहेत आणि त्यांच्या सहयोगानं जपानचे जे जायका आहे त्या जायकाचं फार मोठं सहकार्य त्याला मिळालेलं आहे आणि तो महामार्ग आता विकसित होतोय समुद्र पार नेण्यासाठी आणि त्यामुळे फार मोठं क्षेत्र ह्या मुंबई महानगरीला जोडलं जाणार आहे.
त्याचबरोबरीनं आमचा जो एक बोगदा पूर्ण झाला, दुसऱ्या बोगद्याचं काम सुरू झालेलं आहे. मावळा नावाचं जे प्रसिद्ध यंत्र आहे ते काम ते वेगाने करत आहे. आणि हा पश्चिम किनारपट्टीवरचा नरिमन पॉइंट पासून ते मुंबईच्या टोकाच्या उपनगरांना जोडणारं पश्चिम किनारपट्टीवरचा हा फार मोठा प्रकल्प ठरणार आहे. आपल्या अनेक मेट्रो रेल्वेचं जाळं आपण तयार करतोय. ह्या सगळ्याची जर एकंदर गोळाबेरीज पाहिली तर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत महाराष्ट्राने अनेक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प हाती घेतलेत आणि ते झपाट्याने पूर्ण करायचं ठरवलेलं आहे. हे सगळं पाहिलं तर लॉजिस्टिक्स जे आहेत नवीन जमान्यातील या लॉजिस्टिक्सला फार मोठी एक चालना मिळते. आपला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नव्या मुंबईचा वेगाने काम करते. आता अदानी कंपनीकडे तो सुपूर्द करण्यात आलेला आहे आणि त्यांनी फार झपाट्याने काम केलेलं आहे. अगदी जाता येताना पाहिलं तरी सुद्धा आपल्याला त्या कामाचा वेग चटकन लक्षात येतो. तेव्हा एक नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ह्याच पट्ट्यामध्ये तयार होतो आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्रितपणे जर विचारात घेतल्या तर आपल्या लॉजिस्टिक्सच्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र हा देशाचं नेतृत्व करेल अशा परिस्थितीमध्ये आज आहे. याच्या बरोबरीने गतिशक्ती, जसं पंतप्रधानांनी या बाबतीत एक पाऊल उचललेलं आहे आणि देश या बाबतीत सगळं प्रत्येक प्रकल्पाचा आढावा घेऊन तो फास्ट ट्रॅकवर ठेवायचं अशी त्याची मुख्य भूमिका आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठका घेत असतो आणि चालू असलेल्या प्रकल्पांची स्थिती काय, त्याच्यात काय अडचणी आहेत का, त्याचा वेग आणखी कसा वाढवता येईल, त्याच्यामध्ये काय आणखी पूर्तता करण्याची गरज आहे, याच्यावर अत्यंत महत्वाचे आमचे जे प्रशासकीय अधिकारी आणि सगळ्या ज्या यंत्रणा आहेत त्या एकत्र बसून विचार करत असतात. त्यामुळे गतिशक्ती हा एक म्हणजे अशा प्रकारच्या कामांना वेगवान रीतीने पूर्ण करण्याचा एक प्रयत्न आहे आणि त्याच्यावर सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये काम होतंय. तेव्हा लॉजिस्टिक्स आणि गतिशक्ती ह्या दोन्हींमध्ये महाराष्ट्र हा अत्यंत सतर्क असून फारच क्रियाशीलतेने आपण सगळ्या गोष्टी पुढे नेतो. फारच चांगल्या विस्ताराने आपण प्रश्न विचारलेत. आपल्याकडे कोलियर्सचे रिअल इस्टेटचे होते पण बहुतेक नेटवर्कच्या बाहेर गेलेत ते आता. तर आय विल गो बॅक टू श्रीनी. श्रीनी, वुड यू लाईक टू इंटरॅक्ट विथ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑन रिन्युएबल्स? रिन्युएबल मध्ये सर काय संधी आपल्याला महाराष्ट्रात नेतृत्व कसं आणता येईल त्याबद्दल श्रीनी आपल्याशी चर्चा करतील. नमस्कार मिनिस्टर सर. माझं नाव श्रीनिवासन विश्वनाथ आहे. मी मुलुंड महाराष्ट्राचा आहे आणि 20 वर्षापासून अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करत आहोत. महाराष्ट्रात अपारंपरिक सोलार आणि विंड मध्ये काफी प्रोग्रेस झाले आहे आणि आमच्या राज्यामध्ये सोलर आणि विंड प्रमोट करण्यासाठी आमचं ऑर्गनायझेशन आणि इंडस्ट्रीमध्ये आमचं ऑर्गनायझेशन 1000 कोटी अधिक इन्व्हेस्ट करायची प्लॅन आहे. तर switch to English. We are seeing a lot of interest and growth in large industries, the large industry customers, digital customers like Amazon, large automobile customers. There is a big focus on sustainability. Maharashtra has taken a leadership in that role. We have had a lot of positive feedback and we've been able to grow in Maharashtra. This is one of our fastest state and growth state, and for me it is very dear to my heart because I am from Mulund, Maharashtra. This is where I was born. In terms of growth of the renewables, we think because the world is moving to because of climate change and the responsibility, we are moving to an economy where we are going to consume 100% green energy.
and we want to be there to support Maharashtra to achieve that goal and be able to give whatever investment is required, whatever support is required. And in the renewable energy space, we are by installing even a 50 or 100 megawatt project, we are creating massive jobs, 200, 300 jobs per project. Even a small project, we are able to provide massive jobs for our young people. So we are very eager to grow in this market, and we would eagerly like your support in certain areas, especially for your support in terms of faster, I think like faster open access, as you know, is the main mechanism for a lot of customers to buy renewable energy and for all of us to do it. We would like your support in terms of being able to encourage faster open access, long-term open access, so we can get easier permissions and faster permissions, so a lot of faster adoption can happen. And also a very strong hybrid policy and promoting new technologies like solar, wind, storage, so we can start delivering round the clock, 24 hours power, renewable power for our industry friends. And so they are able to successfully meet their commitments to energy and meet their demand. But at the same time, we are able to show Maharashtra as one of the leaders in this space in the country, not only in the country but in the world itself, in terms of how we can do. Today, there are some other challenges in terms of we can only do a limit our renewables to how much contract demand is with the customer. We would like to expand more. So we would and then as you also know, there is electricity duty waiver which we were enjoying in Maharashtra for a long time since the last policy, and it's really helped grow this space in Maharashtra. I know, as you also know, the industry is waiting to seek your support in that area. So these are some of the areas that we think. But having said that, we want to thank you for the phenomenal opportunity that we have together in this space. But these are some of the thoughts in terms of additional areas that we can work together. And I would require your guidance and how we can take this forward. Thank you, Srinivasan, for your valuable inputs. And on this topic, I can add a few words. Sure. Green energy is being chased by the whole world and reach out to the goal. And India cannot remain behind. We have to take it forward. And we have to create more and more green energy space for our country's future and for the protection of the generations. Here I can mention that Maharashtra is also very active in developing the green energy fields. I'm glad to mention here that today itself our cabinet, the Ministers' Council, approved one joint venture in mega projects between NTPC, National Thermal Power Corporation, and Maharashtra's power generating company, Mahagenco. So these two organizations coming together are developing one joint venture special purpose vehicle company to develop green energy field. And here we have announced our active support. Government would make available the land parcels available with the government for this project. Again, in private sector, these two companies are government-owned companies. NTPC of Government of India and Mahagenco is Maharashtra government's company. Apart from that, JSW, a project based on innovative idea of water storage. So that is also coming up. Tata Power Company has
made ambitious announcement for developing solar project in district Aurangabad, and we have offered them a very large land parcels for their solar project. So with the private participation and with the participation of government companies, we are realizing, or say we are putting our best efforts to realize our dream to create more and more green energy sectors. So here Maharashtra would never be left behind, and we want to join this growth story. Dhanyavad. I would suggest Srini to prepare a paper in collaboration with the chamber, ASSOCHAM, and we will present it to the Honorable Minister and then follow up on your suggestions. I can see by... Yes, your proposals and suggestions are most welcome. आपण जरूर अशा प्रकारच्या काही आपल्या उद्योजकांच्या काही सूचना असतील, काही त्यांचे जे प्रस्ताव असतील ते आपण आमच्याकडे जरूर द्या आणि आपण एकत्र बसून त्याच्यावर कसं काम करता येईल ह्याचा एक रोडमॅप तयार करू. एक्झॅक्टली तेच सजेस्ट केलं की इन्फॉर्मल चर्चा नाही, प्रॉपर पेपर प्रेझेंट करू आपण विथ अनालिसिस सजेशन्स आणि व्यापक त्याच्यात चर्चाही करू, म्हणजे फक्त एक दोन माणसांचं व्ह्यू नाही, इट विल बी अ लार्जर डिस्कशन. ललितभाई वेलकम. तुमचा काही प्रश्न आहे का? एखादा सरांची काही चर्चा, तुम्ही सारखे भेटत असता त्यांना, पण काही आहे? नाही, देसाई साहेबांना पहिला तर मला धन्यवाद द्यायचे, तुम्हालाही धन्यवाद द्यायचे. आज या निमित्तानं पुन्हा एकदा व्हर्च्युअली भेटण्याची संधी मिळाली. असं महाराष्ट्राच्या औद्योगिकरणामध्ये महाराष्ट्र चेंबरनं गेले 100 वर्ष अतिशय महत्वाचा रोल प्ले केलेला आहे आणि करते. तर आम्हाला गेले 8 वर्ष सातत्याने देसाई साहेबांचा जो सपोर्ट मिळालेला आहे इंडस्ट्री सेगमेंटला आणि महाराष्ट्राला, त्याचं फार मोठं रिझल्ट आपल्याला दिसत आहेत. आणि आताही मॅग्नेटिक महाराष्ट्रामध्ये आज अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत बजेटमध्ये सांगितलं 1,89,000 कोटीच्या नवीन इन्व्हेस्टमेंट महाराष्ट्रात देसाई साहेबांनी यासाठी फार मोठे प्रयत्न केलेले आहेत. आज एक चांगली दुसरी घोषणा केली ती स्टार्टअप इंडस्ट्रीला पुश देण्यासाठी या राज्य सरकारनं 500 कोटी रुपये इन्क्युबेशन सेंटर आणि या फॅसिलिटेशनसाठी प्रोव्हिजन केले. ते अतिशय चांगली तरतूद आहे. देसाई साहेबांनी आज अजून एक चांगली घोषणा केली, ती नाशिक जिल्ह्यामध्ये आदिवासी युवकांसाठी क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल इस्टेट डेव्हलप करायची घोषणा केली, ती सुद्धा चांगली. म्हणजे समाजातल्या सर्व थरातल्या लोकांना उद्योगामध्ये येण्यासाठी, छोट्यातल्या छोट्या लोकांना सुद्धा प्रमोट करण्याचं जे धोरण आहे. आणि याबरोबरच विमानतळांच्या विकासासाठी राज्य सरकारनं कोल्हापूर असेल, गडचिरोलीला नवीन विमानतळाचा प्रस्ताव विचारात घेतलेला आहे, अमरावती विमानतळासाठी, अशा प्रत्येक विमानतळासाठी काही ना काही निधी आजच्या बजेटमध्ये सरकारनं जाहीर केला आहे. देसाई साहेबांचा मी यासाठी विशेष धन्यवाद देतो. आमची सातत्यानं मागणी साहेबांच्याकडे असे, मी कोल्हापूरचा आहे त्यामुळे आम्हाला कोल्हापूरला नवीन MIDC साहेबांनी लवकरात लवकर द्यावी. कोल्हापूरात आम्हाला नवीन इंडस्ट्रीसाठी जागा अवेलेबल नाही, ती करून द्यावी. आणि देसाई साहेबांच्यावर आम्ही गेल्या वेळी भेटलो त्यावेळी सांगितलं होतं की महाराष्ट्र चेंबर आम्ही 6 महसूल विभागामध्ये 6 क्लस्टर बेस्ड डेव्हलपमेंट इनिशिएट करतोय. तर त्यासाठी आम्ही पुन्हा साहेबांना व्यक्तिगत भेटू पुढच्या आठवड्यात वेळ घेऊन, आणि आम्ही चेंबरनं जे प्रपोजल बनवलेलं आहे यासाठी ते साहेबांच्याकडे देऊ. साहेबांचं आम्हाला मार्गदर्शन नेहमीच मिळालेलं आहे, ते यापुढे मिळेल. आणि देसाई साहेब ज्या इंटरेस्टने काम करतायत, या सगळ्या विषयाकडे बारकाईने बघतायत, तर महाराष्ट्र आमचा 1 नंबरला देशात नक्की राहील याची मला खात्री आहे. आणि देसाई साहेबांच्या प्रोत्साहनामुळे कालही पुण्यामध्ये आमच्या एका येणाऱ्या मे महिन्यातल्या मोठ्या इव्हेंटसाठी आम्ही बसलो होतो, तर वेगवेगळ्या थरातले उद्योजक बसले होते. त्या वक्ते कोण बोलावे अशी चर्चा सुरू असताना 8 पैकी 7 लोकांनी देसाई साहेबांचं नाव सुचवलं की सुभाष देसाई साहेबांचं अतिशय अभ्यासू भाषण असतं, त्यामुळे ते दुबईच्या कार्यक्रमात त्यातले 2000 होते साहेबांचं भाषण ऐकायला. म्हणजे अशा पद्धतीचं एक चांगलं इम्प्रेशन समाजातल्या वेगवेगळ्या उद्योजकांच्या मध्ये, मोठ्या लेवलच्या उद्योजकांमध्ये सुद्धा देसाई साहेबांच्या अतिशय चांगला आदर आहे. आणि या निमित्तानं आम्हाला साहेबांचं एक मोठं मार्गदर्शन यापुढे मिळत राहील. 9 एप्रिलला आमच्या महाराष्ट्र चेंबरच्या उत्तर महाराष्ट्र विभागीय शाखेचा सुवर्ण महोत्सव आहे, त्याच्या आमंत्रणाला आम्ही साहेबांच्याकडे जाणार आहोत.
नक्कीच आम्हाला शंतनूजी धन्यवाद देतो. या निमित्तानं साहेबांचा विचार ऐकण्याची संधी आम्हाला मिळाली आणि या व्हर्च्युअली का असेल आम्हाला आज साहेबांना भेटता आलं. थँक्यू शंतनूजी. थँक्स आणि वी विल वर्क क्लोजली विथ यू ललित भाई. येस थँक्यू. दीज आर व्हेरी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्ह. येस साहेब आपल्याला काही आहे का? उमेशजी आपल्याला सरांना काही विचारायचंय आणि आपण त्याबरोबर साहेबांचे शेवटचे रिमार्क्स घेऊ आणि आपलंही आभार प्रदर्शन करू. उमेशजी. माझी चर्चा असते की सरांनी जसं ते इन्क्युबेशन सेंटरसाठी जे हे 5,000 करोडचं जे आता ललितजीनं हे केलं, त्यानं मला वाटतं स्टार्टअपसाठी, कारण आम्ही जे स्टार्टअप मध्ये काम करतो साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, तर त्याला चांगली बुस्टिंग मिळेल आणि स्पेसिफिकली फूड प्रोसेसिंग मध्ये आणखीनही काय करता येईल तर साहेबांचं जे काही मार्गदर्शन असेल त्या मार्गदर्शनाखाली आपण हे करूया फूड प्रोसेसिंग. धन्यवाद सर. आपल्याला काही रिमार्क्स द्यायचे? एक शेवटचा आभार. आमचे मित्र ललित गांधी यांनी खरोखर काही चांगल्या गोष्टी सुचवल्यात आणि ते नेहमीच आपल्या औद्योगिक प्रगतीसाठी नेहमीच चांगल्या सूचना घेऊन येत असतात. त्यामुळे कोल्हापूरला आणखी एखादी औद्योगिक वसाहत करण्याची गरज आहे, कारण आपल्याकडे ज्या तिथल्या औद्योगिक वसाहती तिथे आता जमिनी शिल्लक नाहीत आणि उद्योजकांची जमिनीची मागणी ही आहेच. अडचण काय होते मी सांगतो. जशी उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध नाही तशी MIDC साठी सुद्धा जमीन उपलब्ध होत नाही, कारण कोल्हापूर आपल्याला माहिती आहे चांगल्या समृद्ध अशा नद्या आहेत, त्यामुळे पिका पाण्याखालच्या सगळ्या जमिनी आहेत आणि चांगली डोलणारी पिकं नेहमी कोल्हापूरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. तर अशा वेळेला पंचगंगा नदी असेल, इतर काही नद्या असतील, यांच्या काठावर एवढी चांगली बहरलेली पिकं असलेल्या सुपीक जमिनी उद्योगांसाठी कशा काढून घ्यायच्या असा प्रश्न आहे. आणि आपलं राज्य सरकारचं हे धोरण आहे की बागायती खालच्या पिकाखालच्या जमिनी ह्या घेऊ नये, पण वर्कस जमिनी असतील, नापिकी जमिनी असतील, अशाच जर पडून राहिलेल्या जमिनी असतील त्या करता येतील. तर मी त्या जिल्हाधिकारी महोदयांना ही सूचना केलेली आहे की तुम्ही असं क्षेत्र निवडा की जिथे उद्योग होऊ शकेल, ज्यांच्या पिकाखाली जिथे जमिनी नाहीत असं क्षेत्र एखादं निवडून दिलं तर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र करायला खूप चांगला वाव आहे. त्यामुळे ते आम्ही नक्कीच त्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहोत. तुम्ही सुद्धा तसं काही जर क्षेत्र लक्षात आलं तर आम्हाला सुचवा, आपण ते विकसित करू. एक 2 गोष्टींचा मला उल्लेख करायचा आहे की जी औद्योगिक क्षेत्र वेगवेगळी आपण जशी शोधतो की त्याच्यात प्रगती करतो. एक आहे इलेक्ट्रिक व्हेकल पॉलिसी, आणि राज्य सरकारनं 3 विभागांना एकत्र आणून, म्हणजे माझा उद्योग विभाग, त्यानंतर पर्यावरण विभाग आणि परिवहन विभाग म्हणजे वाहतूक विभाग, 3 विभागांनी मिळून एक पॉलिसी केली EV. आणि ह्याच्यामध्ये डिमांड बाजू आणि सप्लायची बाजू अशा दोन्हीकडच्या लोकांना प्रोत्साहन दिलेली आहेत. म्हणजे ग्राहकांना एक जर तुम्ही इलेक्ट्रिक व्हेकल घेतलं तर त्याला शासन अनुदान देतं. अगदी कमीत कमी 1 लाख रुपयांपासून हे अनुदान जे सुरू होतं. तर कुठल्याही संघटनेने जर इलेक्ट्रिक बस घ्यायचे ठरवलं तर राज्य सरकार 20 लाख रुपयांचे प्रत्येक बस मागे अनुदान देते. हे फार मोठं प्रोत्साहन आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रिक व्हेकलला चार्जिंगची सुविधा पाहिजे, म्हणून चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ठिकठिकाणी महामार्गांवर, महत्वाच्या रस्त्यांवर विकसित करण्यासाठी आपण चांगले योजना दिलेल्या आहेत, प्रोत्साहन दिलेली आहे. शिवाय जे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स जे स्थापन करतील त्यांच्यासाठी सुद्धा चांगला परतावा देऊ केलेला आहे. ह्या सगळ्याचा परिणाम असा आहे की अनेक विदेशी आणि देशांतर्गत उद्योगांनी महाराष्ट्राच्या EV पॉलिसीचं, इलेक्ट्रिक व्हेकल पॉलिसीचं स्वागत केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये गुंतवणूक करण्यामध्ये स्वारस्य दाखवलेलं आहे. मी गेल्याच आठवड्यामध्ये चाकण इथे जाऊन एका मोठ्या उद्योग समूहाच्या इलेक्ट्रिक व्हेकल मॅन्युफॅक्चरिंग प्लॅनचं भूमिपूजन केलेलं आहे. मी आणि आदित्य ठाकरे आम्ही दोघे त्या ठिकाणी गेलो होतो. तर ह्याला प्रतिसाद मिळते. आपले जे देशी उद्योग आहेत त्याच्यामध्ये टाटा आहेत, महिंद्रा आहे, बजाज आहेत,
हे सर्व इलेक्ट्रिक व्हेकलमध्ये आता आपल्या कामाचे वाढ करतायत आणि काही विदेशी उद्योजक येत आहेत. मला तर असं वाटतंय की पुढच्या काही काळामध्ये भारताचं EVचं हब म्हणून महाराष्ट्र ओळखला जाईल. इतकी चांगली प्रगती याच्यात होते. आम्ही दुसरं एक केलेलं आहे की मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम केवळ मोठ्या उद्योगांकडे लक्ष देऊन आपल्याला थांबता येत नाही. लघुउद्योगांना सुद्धा उत्तेजन दिलं पाहिजे आणि छोटे सूक्ष्म उद्योग, लहानात लहान उद्योग करणारे जे आपल्याकडे जी उद्यमशीलता आहे, एंटरप्रेन्योरशिप, तिला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आम्ही घेतलाय. 50 लाखापर्यंतचा छोटा उद्योग असेल तर त्याच्यामध्ये 35% वाटा हा राज्य सरकारचा असणार आहे, हा आमचा हिस्सा असणार आहे आणि बाकीचे जे 65% त्यांचे कर्ज आहे ते आम्ही असं सांगत नाही उद्योगाला तू जा आणि बँकेकडून कर्ज मिळव. आम्ही त्या बँकांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांना तयार केलेलं आहे की आम्ही जे प्रकल्प मंजूर करू त्या प्रकल्पाला तुम्ही विना तारण किंवा सुलभ अटींवर कर्ज दिलं पाहिजे आणि बँकर्स तयार झालेले आहेत. त्यामुळे ही एक फार चांगली लघुउद्योगांसाठी योजना आहे. मला एका गोष्टीचा उल्लेख करायचा या ठिकाणी मोह होतो आणि ते म्हणजे लघुउद्योगांना आता मोठं करण्यासाठी आपण त्यांना भांडवल उपलब्ध करून देण्याचं एक नवं दालन सुरू केलेलं आहे आणि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ह्या दोन्ही स्टॉक एक्सचेंज ही सुदैवानं मुंबईत आहेत. त्यांच्याबरोबर चर्चा करून SME प्लॅटफॉर्म त्यांनी स्थापन केले. म्हणजे लिस्टिंग जे होतं भांडवल बाजारामध्ये जे IPO निघतात ते आपण पाहत असतो की मोठ्या कंपन्यांचे निघतात. इतकी वर्ष फक्त मोठ्या लार्ज स्केल कंपन्यांना ते उपलब्ध होते. आता हे SME प्लॅटफॉर्ममुळे ही लिस्टिंगची सुविधा ही लघुउद्योगांना उपलब्ध झालेली आहे. आतापर्यंत जवळजवळ 400 लघुउद्योगांना त्याच्यामध्ये संधी मिळाली आणि ह्या 400 लघुउद्योगांना मिळून 30,000 कोटींचं भांडवल ह्या भांडवल बाजारातून शेअर मार्केटमधून उपलब्ध झालं. ते पूर्वी नव्हतं. ते मोठ्यांसाठीच आहे की काय असं वाटत होतं, परंतु आता लघुउद्योगांना भांडवल बाजारातून एवढं मोठं कर्ज उपलब्ध झालेलं आहे सहजपणानं. कर्ज नव्हे, भांडवल उपलब्ध झाले. कर्जाचं कसं बँकेचं की पुढच्या महिन्यापासून लगेच EMI चालू होतं, व्याज चालू होतं. ह्याचा EMI सुद्धा नाही, हप्ता द्यायची गरज नाहीये आणि व्याजही नाहीये. 1.5 वर्षानंतर तुम्हाला त्याच्यावर डिव्हिडंड द्यावा लागणार. ज्यांनी गुंतवणूक केली आहे त्या शेअर होल्डर्सना डिव्हिडंड द्यावा लागेल. इतक्या सुलभपणानं हे कर्ज इतक्या मोठ्या रकमेचं उपलब्ध झाल्यामुळे अनेक छोटे जे उद्योजक आहेत आपले त्यांना आता मोठं होण्याची मोठी संधी तयार अशी मिळालेली आहे. त्यामुळे हे दालन जे आहे ह्याचा फायदा आपल्या असोचॅमच्या माध्यमातून जे लघुउद्योजक प्रयत्न करतायत, धडपड करतायत, पुढे जाण्यासाठी त्यांची फार मोठी तीव्र इच्छा आहे, त्या सगळ्यांसाठी तुम्ही जरूर या गोष्टींची माहिती देऊन त्यांना सुद्धा BSE किंवा NSE वर लिस्टिंगच्या माध्यमातून भांडवल उपलब्ध होईल यासाठी ASSOCHAMने प्रयत्न करावेत अशी माझी विनंती आहे. निश्चितच सर ते करू, कारण त्याच्यात मानसिकतेत थोडा बदल आणायला लागतो की आपल्याला ज्या वेळेला भांडवल आपल्यासारख्या लिडर्सचं काम आहे. बरोबर आहे, करतो आपण ही मानसिकता बदलली पाहिजे. ऍब्सोल्युटली, अगदी निश्चितच, आणि ते नक्की करू. आणि खूप आकर्षक आहे. इनफॅक्ट जितकं आपण शेअर करतो तितकं वाढतं. जे जे ह्या एक्सचेंज मध्ये गेलेत त्यांची वेल्थ वाढलीच आहे, कमी नाही झाली, कारण मार्केट कॅपिटलायझेशननी अनलॉक होते वेल्थ. सर, आभार प्रदर्शनाला देण्यापूर्वी आपण एक माझा जिव्हाळ्याचा विषयाला हात घातला, तो म्हणजे इलेक्ट्रिकल व्हेकल. आणि रेवा तुम्हाला माहिती असेल, अगदी जुनी असताना सुद्धा, छोटी असताना मला घ्यायची होती आणि नंतर महेंद्रची घ्यायची होती. द बिगेस्ट चॅलेंज वॉज की हाऊसिंग कॉम्प्लेक्सेस, आणि माझे आत्ताचे मॉडर्न आहेत, मी राहतो ते मुंबईतले जे बेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स आहे आणि रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आहे तिथे, पण त्या सोसायटीज ते जे कॉम्प्लेक्स आहेत चार्जिंग पॉइंट लावायची परमिशन सुद्धा देत नाही. म्हणजे मी माझ्या खर्चाने लावायला गेलो, मी नंतर म्युन्सिपाल्टीची थोडीशी माहिती काढायचा प्रयत्न केला की म्युन्सिपाल्टी सपोर्ट करते का. तर हे ज्यांना गाड्या घ्यायच्या आहेत तर त्यांचं असं म्हणणं, इथे पेट्रोलच्या गाड्या आहेत, तुम्ही चार्जिंग पॉइंट आणलं तर इतरांना धोका होईल.
म्हणजे ज्या वेळेला कुठलंही कन्सेशन नव्हतं, सबसिडी नव्हती, महाग होती इलेक्ट्रिकल व्हेकल दॅन पेट्रोल व्हेकल, बऱ्याच नागरिकांना केवळ आपण आपल्या बाजूनी एक खारीचा आपला वाटा उचलावा म्हणून करावं असं वाटतं. सो त्यालाही आपल्याला काहीतरी एक पॉलिसी डायरेक्शन आणायला लागेल की चार्जिंग पॉइंटचा हक्क मिळाला पाहिजे असं म्हणूया आपण. तर जरूर या बाबतीत मी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांशी चर्चा करतो आणि ह्या ज्या आपल्या सोसायटी आहेत त्यांच्या ठिकाणी चार्जिंग पॉइंट्स हे तयार करावेत म्हणून कसं प्रोत्साहन देता येईल, काय नियम करता येतील आणि लोकांच्या मनामध्ये हा जो गैरसमज आहे की पेट्रोलची व्हेकल जिथे पार्क केलेली आहे तिथे इलेक्ट्रिक चार्जिंग केलं तर काहीतरी धोका होईल का, तो गैरसमज एक तर दूर केला पाहिजे. तेव्हा मला खात्री आहे की महानगरपालिकेच्या सहकार्यानं आपण हा प्रश्न सोडवू आणि चार्जिंगच्या सुविधा जास्तीत जास्त ठिकाणी निर्माण झाल्या तर इलेक्ट्रिक व्हेकल खरेदी करण्याचं प्रमाण सुद्धा वाढेल आणि लोकांना त्याच्यामध्ये एक उत्साह वाटेल. तेव्हा हा प्रश्न तुम्ही जो मांडलेला आहे तो मी मुंबई महापालिकेशी त्याच्यावर चर्चा करतो. धन्यवाद सर. कारण मी सांगतो माझ्यासारखे अनेक लोक आहेत की ज्यांना आपला खारीचा वाटा म्हणून आपण इलेक्ट्रिकल व्हेकल वापरावी असं वाटतं. त्याच्यात टॅक्स कमी पडावा किंवा पैसे वाचावे म्हणून नाही, आपल्यातनं जितकं निसर्गाचं संवर्धन व्हावं तितकं किंवा कमी त्रास व्हावा याच्याकरता हा प्रयत्न असतो. उमेशजी, आता आपल्याकडे व्यासपीठ आहे. नमस्कार. धन्यवाद साहेब आज आल्याबद्दल या प्रोग्रामाला आणि आम्हाला असोचॅम तर्फे मी तुमचं धन्यवाद करतो किंवा तुमचं मार्गदर्शन हे नेहमीच असोचॅमला आणि आम्हाला नेहमीच असतं. आणि तुमचं हे जे विजन आहे की महाराष्ट्र नंबर 1 होण्यासाठी आमचा जो काही हातभार 101% पाहिजे. तुम्ही कधी पण आदेश करा, कोणत्याही स्कीम असो, इन्क्युबेशन साठी असो, ईव्ही व्हेकल साठी असो किंवा स्टार्टअप साठी असो, काही पण इव्हन SME साठी पण असो, तर असोचॅम नेहमीच या सर्व इनिशिएटिव्ह साठी तुमच्या सोबत भक्कमपणे जो काही सपोर्ट लागेल तो आम्ही करायला रेडी आहोत. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त प्रेसिडेंट ललितजीला पण थँक करतो. त्याच्यानंतर रमेश नायरजी आणि श्रीनिवास विश्वनाथनजींनाही थँक करतो की आज या प्रोग्रामला आले आणि महाराष्ट्राच्या भरभराटीसाठी किंवा नंबर 1 आणखीन हे होण्यासाठी जे काही सर्वांचे हातभार लागले त्याच्यासाठी सर्वांचा मी धन्यवाद करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार सर. थँक यू. धन्यवाद सर. धन्यवाद. थँक्स. So do we log off? Thank you everyone. Yeah, thank you. Thanks Umeshji. Thanks. Thanks Rini. You can prepare a paper. Yes. And let that be the first thing we present as a very creative submission from us. Definitely. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you, Shannon. Thanks. Bye. Thank you. Bye.